people who are looking after the masters, looking for the research, doing a PhD, it is zero cost. Zero cost, no charges. He was just telling $50,000. That's you get it salary. kickback. Oh, You get Get- salary. Yeah. It's a free of cost doing a research. so I don't doing need a to pay PhD. for my PhD. No, you will get paid. You get paid back. Please tell, what is your university about? The university is a part of Constructor Group, Okay. who has many companies in several fields like IT, technology, business. And we have, for example, a strong academic network and strong business network. You need to know Oh. that 2 of our professors already won the Nobel Prize. Wow. So one of them won the Nobel Prize in 2010. Nobel Prize అన్నారు సార్, లక్షలు అయిపోతాయి సార్. No application fee, first of all. Huh. And there is no processing which we charge. And we want the maximum scholarships giving university. 30% undi, 50% undi, 70% scholarships kuda unnai. You take the non-collateral loan మేము ఇస్తాం బ్యాంక్స్ తో. మీరే. మేమే ఇస్తాం, ఆల్ బ్యాంక్స్ తో. We don't మళ్ళీ చార్జ్ చేయం. What kind of courses you carry and how much it will cost, because Germany is expensive. We are the top-based private university. We teach everything in English. We have one of the biggest campuses in Germany with all the facilities that a student will ask for. What all the facilities you So have? we have a gym, we have swimming pool, we have indoor sports center, outdoor sports center, theater, cinema, accommodation for bachelor and foundation year students, accommodation off campus for master students, more than 80 laboratories on campus. We have robotics lab, ocean lab, biology, Ocean physics, lab? chemistry, ocean lab, yes. Wow. We have many different laboratories, many research are going on at the same time. వెల్కమ్ టు అదాన్ మీడియా. నేను మీ ఉషశ్రీ. 7 సముద్రాలు దాటి వెళ్ళి పరాయి దేశంలో సెటిల్ అయ్యి కోట్లు గడించారండి మా పక్కింటాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు ఏ దేశం వెళ్ళాలో తెలియట్లేదు. ఇండియాలో ఉంటే ఆపర్చునిటీలు లేవు. డిగ్రీ అయిపోయింది, బీటెక్ అయిపోయింది. అమెరికా వెళ్ళాలి అంటే అక్కడేమో గేట్లు మూసేస్తున్నారు. సరే, ఇటు కెనడా వెళ్దాము అంటే ఉన్నోళ్ళనే పంపించేస్తున్నారు. ఆస్ట్రేలియా అంటే అక్కడ రేసిజం అంటండి బాబు. న్యూజిలాండ్ అని ఏదో అంటారు, బట్ అక్కడ ఎక్కువ జాబులు లేవంట, సెటిల్మెంట్ ప్రాబ్లం. ఇదంతా కాదండి, లండన్ వెళ్ళిపోదాం, తిరిగి ఎప్పుడు వచ్చేస్తామో తెలియదు. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఆప్షన్ అని అడగటానికి నాకు మీలానే క్యూరియాసిటీ ఉంది. బట్ ఎవరిని అడుగుతున్నాము, ఎందుకు అడుగుతున్నాము అనేది క్లారిటీతో అడిగే వాళ్ళకి అర్హత ఉందా లేదా, అడిగిన తర్వాత చెప్పే వాళ్ళ నోట్లోంచి క్వాలిటీ పదాలు వస్తున్నాయో లేదా క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి కదా. సో నేను ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని అడగబోయేది 18+ years అబ్రాడ్ కన్సల్టెన్సీలో మాత్రమే ఫోకస్డ్ గా డెడికేటెడ్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న బ్లూ రిబ్బన్ ఓనర్ గారు సంతోష్ గారు. లెట్స్ వెల్కమ్ సార్. నమస్తే. నమస్తే అండి సార్, ఇప్పుడు అబ్రాడ్ పంపించాలంటే పిల్లల్ని చాలా 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 భయం వేస్తుంది. ఎక్కడ ఏం అప్డేట్స్, ఎవరు ప్రెసిడెంట్లు మారుతారు, ఎలా మారిపోతుంది అని చెప్పి. సో నేను అడిగినట్టు అమెరికా వదిలేసాం, లండన్ అసలు ఎప్పుడో వదిలేసాము, ఆస్ట్రేలియా, ఇంకా న్యూజిలాండ్ అని ఇవి అంటున్నారు. కానీ చాలా మంది పిల్లలు రిటర్న్ చేస్తున్నారు సెటిల్మెంట్ లేక. బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్. నేను ప్రిసైజ్ గా డైరెక్ట్ గా మిమ్మల్ని కట్టి కొట్టే తెచ్చేలా 3 క్వశ్చన్లు అడుగుతా. ఫస్ట్ థింగ్, ఉన్నటిలో యూరోప్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ కంట్రీ. డబ్బుల పరంగా చూసుకుంటే కొంచెం 100 రూపాయలు అటు ఇటుగా, అమెరికా అన్నా కొంచెం ఎక్కువ. అండ్ కాకపోతే అక్కడికి వెళ్తే, ఎస్పెషల్లీ జర్మనీ అనే మాట మాట్లాడితే 10 ఏళ్ల నుంచి కూడా వింటున్నాం, ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్, జర్మన్ రావాలి. అక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ ఆ భాషలోనే మనం మాట్లాడి నేర్చుకునే లోపు మనకి చిరాకు వచ్చేసి రిటర్న్ వచ్చేస్తామా అనే ప్రశ్నలు ఒకటి. జర్మనీ అయితే సెటిల్మెంట్ ఉందా? అండ్ సెటిల్మెంట్ ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ పిఆర్ వచ్చి ఈ తోసేసే ప్రాసెస్ లో ఎన్ని లక్షలు, ఎన్ని సంవత్సరాలు ఖర్చు అవుతుంది? So first of all, thank you Usha garu for inviting me. See, I do for all the countries andi, US, UK, Canada. Oka country to inko country no comparison. But I prefer Europe country right now, which is trending. And especially మొత్తం యూరోప్ లో ఉన్న Schengen countries లో 29 countries లో I can say Germany is one of its the best of its kind. ఇప్పుడున్న కాలమాన పరిస్థితుల్లో, all the wars and whatever is right now, I think. Yes, absolutely. So I thought like when it is even after the EU biggest deal with the India recent గా మీరు చూస్తే the success rate,
the deal which is the closure deal with the Indian దాని వల్ల government. మనకి స్టూడెంట్స్ కి ఫ్యూచర్ కి ఏం ఉపయోగం Everything is it is నిజంగా inclined. వర్క్ చేస్తుంది It is inclined, and it is a real deal with the mother of all deals. వినుంటారు కదా. సో అయితే Yes. మనకి హెవెన్ కి డోర్స్ ఓపెన్ అయినట్ట జర్మనీకి Heaven. ఇన్ వే సార్ ఇండియా Yes. మీద కంపేర్ See, చేసుకుంటే we want a quality education. We want a good education when we dream of ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ఇస్ quality. వాట్ ఐ మీన్ హెవెన్ అంటే ఇప్పుడు ఇండియాలో ఎంత కాదన్నా డిగ్రీ అయిన తర్వాత ఒక మంచి యూనివర్సిటీ జాబులు రావాలి ఏదో సందులో చివరి శారదా కాలేజు అట్లా కాకుండా ఒక పేరున్న యూనివర్సిటీ మంచి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చే యూనివర్సిటీ Yes. లీస్ట్ కేస్ సినారియో లీస్ట్ కేసులో 10 లక్షలు ఖర్చు అవుద్ది Yeah. అంటే ఇక్కడ ఎవడు ఉద్యోగాలు చేయడు ఫారెన్ లాగా Yeah. దెర్ ఈస్ నో సచ్ థింగ్ యాజ్ వర్కింగ్ కమ్ అర్నింగ్ స్టూడెంట్ Yeah. Yeah. సో ఏదో ముక్కుతో ఎగ్జామ్స్ రాసి 10 లక్షలకి పాస్ అయిన తర్వాత అలో లక్ష్మణ అని చెప్పి సర్టిఫికెట్లు పట్టుకొని పీజీలో అయిన తర్వాత వెతికే సినారియోని Yes. సో ఏంటి జర్మనీ యొక్క స్పెషాలిటీ See, we have a special guest today, the Southeast Asian head, Mr. Uthmani, and we have right now. And I thought మనం ఎప్పుడు మాట్లాడుకోవచ్చు ఈ యూనివర్సిటీ బాగుందా ఈ కంట్రీ బాగుందా ఏ కోర్స్ బాగుంది బట్ ఐ థాట్ దిస్ టైమ్ ఇఫ్ వై కాంట్ వి బ్రింగ్ ద యూనివర్సిటీ రిప్రజెంటేటివ్ ది రీజనల్ హెడ్ Southeast Asia head. He handles almost everything about the Southeast Asia recruitment process, and if he speaks in front of the audience and about the opportunity, about the scholarships, the quality of life, the settlement, the PR options, That's very important. every student their life is precious, and all this 18 years we were working, we see that every student's life is so important. So we thought, let's the university head says and directly speak to the audience. Nenu anukunnanu. Yes, So we have a lot of good news today to speak out. yes So chala information undi. Yes, please on his I own am words. also excited and I'm so happy actually. So before I let him talk, I want to introduce him because we had a little chit chat off camera. So we had a little chit chat, and can you believe he is the regional director for the entire South Asian continent? India, China, ఇలా పలు దేశాలు వస్తాయి. అంత పెద్ద ఆయన. అండ్ నేనేదో అంటే ఎక్కువ పొగుడుతున్నానని కాదు, మీరు కూడా గూగుల్ సెర్చ్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది. జర్మనీలో ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ లో నెంబర్ 1 యూనివర్సిటీ హెడ్ తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టారంటే మరి సంతోష్ గారిని మనం చాలా కన్సల్టెన్సీస్ ప్రతిదీ సందుకు ఒక కన్సల్టెన్సీ ఉంటుంది. ఆ యూనివర్సిటీ తెలుసు ఈ యూనివర్సిటీ తెలుసు ఫోటోలు వేసుకుంటారు. ఎడిట్ లో కూడా ఏనేసి యూనివర్సిటీ పక్కన ఇట్లా ఫోటోలు దిగి తెచ్చుకుంటారు. సో ఇదే కాదు, నిజంగా ఆ హెడ్ గారు ఈ రోజు మనతో ఉన్నారు. అండ్ ఆ యూనివర్సిటీ మనకి ఇక్కడ టాటా గ్రూప్ ఎట్లాగో అక్కడ తోపు యూనివర్సిటీ అంట. అండ్ ఆ గ్రూప్స్ లాగా సో మెనీ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. అండ్ నెంబర్ 1 ఇదంతా పక్కన పెడితే అసలు నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నర్స్ ఎవరినన్నా అలా చూసి కాళ్ళకి దండం పెట్టేద్దాం అనిపిస్తుంది మనకి. అట్లాంటి వాళ్ళు ఈ యూనివర్సిటీలో ఉన్నారు, పనిచేస్తున్నారు. ఇదే కాదు, అసలు ఈ యూనివర్సిటీ గురించి ఇంకా మరిన్ని వివరాలు ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం. నేనేదో నాకైతే ఎక్సైటింగ్ ఉంది, ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ టైం చూశాను. వీళ్ళు నిజంగా ఫోన్లోనో వీడియోల్లోనో మనం ఏదో టూర్లు తీసుకుంటాం, బట్ ఆ పర్సన్ ని తీసుకొచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సంతోష్ గారు. అండ్ లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ మిస్టర్ Uthmani. Hi. Thank you so much for the invitation. I'm very happy to be here today with you. Very happy to be with our partner Blue Ribbon, Mr. Santosh. Very happy to be with you, and I'm very excited to be in your podcast with delivering much information for the students here in India, especially. Yeah. So I was just telling in Telugu that you are a little bit about you, what you do with the university to begin with. Yeah. So. Me, myself, Uthmani Tazi, I'm the regional director of India subcontinent, Southeast Asia and China. So what we do exactly is I'm in charge for all the recruitment process for students from these countries, especially either for foundation year or master or bachelor's degree. So we support students. We have a large team back in Germany on campus. I'm originally based in campus in Germany. So all of the They students came all the way from Germany. Yes, it's a long flight, but it's okay. Yeah. Welcome to India. Hope they're treating you well here. Yes, it's going very well, to be honest. I love the food, especially Indian food, and Hyderabad especially. It's a little bit spicy, but it's okay. Yeah. So
the whole idea, the whole process, that we have a very huge team on the back, settled in Germany and the campus. So we support students through all the process. So they have I here. have a specific question. Yeah. Because Indians, I also researched a bit about your university, and most of your students, 95% are all from abroad. Yes. So let's talk about it. Exactly. So we are talking here about the most international university in Europe. So 95% of our students are international, coming from 124 different nationalities. Awesome. So if I'm talking about all Europe, we are the most international university. If I'm talking about worldwide, we are the third most international university in Europe. Really? So when we say 95% of the students, if I'm talking about 2,500 students on campus already, 95% of them are international. Only 5% are German, but those German who want to study exclusively in English. English. So guys, మీకు biggest question, జర్మనీ వెళ్తే తెలుగులో ఫర్గెట్ అబౌట్ తెలుగులో ఎవరైనా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే బాగుంది, ఎందుకంటే కంట్రీ మొత్తం జర్మనీ మాట్లాడతాను, మనం మాట్లాడే ఒక పెద్ద అపోహ ఉంటుంది. అస్సలు లేదు. దిస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే, అంటే 95% ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారండి, ఎవరికి జర్మన్ రాదు. సో బేసికల్ గా మనం అసలు ఆడ్మెన్ అవుట్ అవ్వం, అందరిలో కలిపి ఆల్ ఇన్ వన్ అవుతాం, అంతేనా? సో ఐ వాస్ జస్ట్ టెల్లింగ్ దట్. అండ్ one more question is, yes, I understood and we understood you completely teach in English. Yes. It's the biggest, best bet. And I want credibility of your university. Instead of me telling about it, Yeah, please tell what is your university about. So if we're talking about Constructor University, first of all, people need to know that it was established in 2001. So this year specifically, we are celebrating our 25th anniversary. Awesome. Yeah. Congratulations. Yeah, thank you. The university is a part of Constructor Group. So just to give an idea to the people, you know, here in India, you have something big called the Tata Group. Yes. So yes. for us, we have Constructor Group, Okay. who has many companies in several fields like IT, technology, business, you know, in different countries. So we have companies based in Singapore. We have our Constructor Own. Group, you know, Yes. in Singapore. We have in US, in Switzerland, in Dubai. Germany. Dubai, no, but we have in Abu Dhabi. We participate in a lot of events in Abu Dhabi. So What events? You So- were showing me something, Yes, a self-driven car. yeah, so and we have, for example, a strong academic network and strong business network. You need to know Oh. that 2 of our professors already won the Nobel Prize. Wow. So one of them won the Nobel Prize in 2010. So we're talking That's about pretty recent. Nobel, yeah. So Wow. and for Abu Dhabi, we participate in a lot of research. One of them is, you know, the Formula cars, the F1 cars. Like Yes, yes. we have Lewis Hamilton and those people who drive. But Yeah. for us, we have our own car, which is self-driven car. Okay. So we participate recently, like 3 months ago, in Abu Dhabi Racing League, but only for cars self-driven. Oh. So this research conducted by our university as well, and there is many research conducted by the university. So guys, you know, Germans and Germany is named for technology, and అక్కడ ఉన్నంత అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ ఇంకెక్కడ ఉండదు. అండ్ ఇమాజిన్ వీళ్ళు సెల్ఫ్ డ్రివెన్ రేస్ కార్స్ చేయడమే కాదు, దుబాయ్ లో పార్టిసిపేట్ కూడా చేశారంట. బై ద వే అదంతా చేసింది మన యూనివర్సిటీ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిన స్టూడెంట్స్. సో Yes. ఇమాజిన్ మీరు కనుక మీ ఎబిలిటీ, మీ స్ట్రెంగ్త్ ఇలాంటి ఒక రిసోర్స్ఫుల్ యూనివర్సిటీలో పెడితే, నో ఐల్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ టు సంతోష్ గారు సార్. అండ్ అర్థమైంది, టాప్ నాచ్. ఇంకా ఆయన చెప్తూ పోతే చాలా చాలా చెప్పేలా ఉన్నారు. నేను లింక్ పెడతాను కింద, గూగుల్ సెర్చ్ మన వాళ్ళు చూసుకుంటారు, ఎందుకంటే మన వాళ్ళు దే ఆర్ వెరీ గుడ్ విత్ knowing. So I have a question for him, because he brought such a big university to India, and ఇప్పుడు ఇంత పెద్దది టాటా గ్రూప్ అంటున్నారు, ఇన్ని చేస్తున్న, నోబెల్ ప్రైజ్ అన్నారు సార్, లక్షలు అయిపోతాయి సార్. నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నర్స్ ఉన్నారు అంటే ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఫ్యాకల్టీ లాగా దే జాయిన్ ది Obviously, యూనివర్సిటీ sir. బికాస్ ఆఫ్ ది రీసెర్చ్ ఫెసిలిటీస్ వాట్ దే have committed, and this university is far beyond what we have just imagined just as a university. They're into different industries అది which they have, వాళ్ళే yes. So students can get benefit out of it. First thing అక్కడే జాబ్లు వస్తాయి. I see how students can get a benefit during the course or even after the course, and you know, they can do a research, even a PhD even అంత after the నోబెల్ course. ప్రైజ్ విన్నర్స్ కి రీసెర్చ్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయంటే దట్స్ లైక్ అ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ సెటప్. Yeah, like see, when we want to bring ది బెస్ట్. the best, you have the best university, you know.
సో ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ జస్ట్ యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్. అంటే ఈ యూనివర్సిటీ ఇస్ బెటరా, ఆ యూనివర్సిటీ ఇస్ బెటరా, గూగుల్లో కొడితే ఏదైనా యూనివర్సిటీ వచ్చేస్తుంది, ఏది ముందు వస్తుందో ఏది. సో హౌ డు వి వ్యాలిడేట్ ద యూనివర్సిటీ? ఇక్కడైతే నేను ఒక విషయం చెప్పాలండి. అంటే నేను పర్సనల్ గా చాలా చాలా పిక్చర్స్ సార్ వీడియోస్ చూసాను. కన్సల్టెన్సీస్ అంటే ఏదో ఒక థర్డ్ పార్టీయో ఇట్లాగో చేస్తారు సార్. చాలా వరకు ఈ కన్సల్టెన్సీకి వెళ్తే 4-10 యూనివర్సిటీలు గూగుల్ సెర్చ్ చేసిస్తారు. ఎక్స్క్లూజివ్నెస్ సార్ చెప్పినట్టు అండ్ అథారిటీ, క్రెడిబిలిటీ ఉన్న యూనివర్సిటీతో మాట్లాడటం కాదు, అలాంటి వాళ్ళని తీసుకోపెట్టి కూర్చోపెట్టి స్టూడెంట్స్ భవిష్యత్తు వాట్ ఎవర్ సార్ ఆల్వేస్ థింగ్స్ ఇస్ ఉషా మనం ఏదో పంపించాం డబ్బులు తీసుకున్నాం కాదు ఉషా, ఇట్స్ అబౌట్ ఆ స్టూడెంట్ లైఫ్ సెటిల్మెంట్. మన చేతుల్లోంచి వాళ్ళు వెళ్తున్నారంటే డబ్బులు ఒకటే కాదు, జీవితాంతం అతని రెస్పాన్సిబిలిటీ నేను తీసుకుంటాను. Yes, absolutely. There is no application fee, first of all. And there is no processing which we charge. It's absolutely zero cost. Sir, indaka nunchi how much it will cost to get into the We will university? definitely, we'll talk about that as important one. But here we got the top university. Here we got for the masters or the bachelors, both we have that. And most importantly, today we have a surprise, Usha. What we have said, we promise you that we want the maximum scholarships giving university, right? So they just say up to, but we don't know how much it's going to be. 5% We don't like that up to scholarship also. Sometimes if it is clear that the university in scholarship istundi ante and scholarship istunda leda percentage enti 30% undi, 50% undi, 70% scholarships kuda unnai. అది తన నుంచే మీరు వినొచ్చు, నేను చెప్పడం కాదు. ఎందుకంటే ఎంత స్కాలర్షిప్ వస్తుంది, ఎలా వస్తుంది, టు హూమ్ దే విల్ గెట్ ది 70% స్కాలర్షిప్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫీజ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద స్కాలర్షిప్ తర్వాత ఫీజ్ ఎంత అనేది తన నోటి నుంచే వినండి. అంటే నేను అనేది ఏంటంటే సార్, నాకు జస్ట్ బాల్ పార్కింగ్ డిగ్రీ వాళ్ళు వెళ్ళొచ్చు. yes అవునా? డిగ్రీ ఎన్ని ఇయర్స్ ఇక్కడ? ఎక్కడైనా బ్యాచిలర్స్ యూరోప్ లో 3 years, ఇండియాలోనే ఇండియా లాగా అంటే ఇంజనీరింగ్ 4 years మన దగ్గర. ఇంజనీరింగ్ అది ఇక్కడ కూడా బ్యాచిలర్స్ అనేది 3 years యాక్చువల్లీ. క్రెడిట్ ట్రాన్స్ఫర్ సిస్టమ్, యూరోపియన్ క్రెడిట్ ట్రాన్స్ఫర్ సిస్టమ్ ECTS మోడల్ వెళ్తుంది యూరోప్ మొత్తం. ఓకే, నేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లెవెల్స్ లో వెళ్ళిపోతుంది యూకే. అండర్ గ్రాడ్ ఉంది, అండర్ గ్రాడ్ స్కాలర్షిప్ ఉంది, మాస్టర్స్ కూడా స్కాలర్షిప్ ఉంది. మాస్టర్స్ మన తెలుగు ప్రజలు ఎక్కువ మట్టుకి హైయెస్ట్ షేర్ పర్సంటేజ్ ఇఫ్ యు సీ ద స్టాట్స్ they'll go masters నుంచి వెళ్తారు. బ్యాచిలర్స్ కూడా ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది లాస్ట్ 1 year నుంచి ట్రెండ్ బ్యాచిలర్స్ స్కూల్స్ పిల్లలు బాగా వెళ్తున్నారు సార్. ఇదివరకు అంత వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు. yes so this is the time where ఆ టాప్ నాచ్ స్కూల్ నుంచి నెక్స్ట్ లెవెల్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాలనుకుంటారు. ఐ థింక్ దిస్ వుడ్ బి ద రైట్ ల్యాండింగ్ పాయింట్ ఫర్ పీపుల్. టైమ్స్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ లో గ్లోబల్ ర్యాంకింగ్ 3 వచ్చింది అండ్ ఇట్స్ అ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ, నంబర్ 1 ఇన్ జర్మనీ అయింది, యూరోప్ లో దే టాప్. అంటే ఏ కన్సిడర్ చేసి టాప్ అంటారు? ర్యాంకింగ్ ఒకటని కాదు, రీసెర్చ్ ఫెసిలిటీ ఎంత అడ్వాన్స్డ్ ఉంది. వాళ్ళ క్యాంపసే ఆల్మోస్ట్ 100 acres లో ఉంది. ఒక బిల్డింగ్ లో కాదు, 100 acres క్యాంపస్ వాళ్ళది. సో యూ కెన్ ఇమాజిన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ గ్రూప్. సో మిగతా స్కాలర్షిప్స్ ఎందుకు ఇస్తున్నారు? ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ స్కాలర్షిప్ ఎందుకు ఇస్తున్నారు? ఎవరైనా కానీ జనరల్ గా ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ చార్జ్ చేస్తారు, పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ అంటే డిఫరెంట్ థింగ్. దే ఆర్ నాట్ బాదర్డ్ అబౌట్ ది మనీ, దే ఆర్ బాదర్డ్ అబౌట్ ది క్వాలిటీ. వీళ్ళు నాకు ఒకటే చెప్పారు, సంతోష్, we don't want the high numbers, we want the quality, a cream good people to come to their university. Yes, because they can sharpen and excel with all the facilities and then all of it. So, wow. And second thing, before I spice up fees enta enti anedi tana nunchi vinalani నాకు ఇంట్రెస్ట్, అది నేను చెప్పే కన్నా. సో వాట్ అదర్ ఆప్షన్స్ ఆఫ్టర్ ద కోర్స్ అవన్నీ కూడా మీరు అడగండి, డెఫినెట్లీ ఇవన్నీ మీకు తెలుస్తుంది. అండ్ బిఫోర్ ఐ ఆస్క్ హిమ్ ఫర్దర్ క్వశ్చన్స్ అండి, హౌ టు కాంటాక్ట్ యూ అండ్ జర్మనీలో, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు అందరు కన్సల్టెన్సీస్ లాగా యూఎస్ పోతానంటే యూఎస్ పో, లండన్ పోతానంటే కాకుండా మీరు చాలా ఆలోచించి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ తీసుకొని జర్మనీలోనే టాప్ నాచ్ యూనివర్సిటీ తీసుకొచ్చారు. సో మీ కన్సల్టెన్సీని అప్రోచ్ అవ్వాలంటే వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ ప్రాసెస్? జస్ట్ టెల్ ఇన్ 1 minute. Hi, scroll the numbers on the down. Yes, anyway. You can just look into the numbers in the down and the our company website is blueribbonoverseas.com, and you can just contact in the below number, and you can just, it's a free process, no application fee, 24 hours, 24/7 you get the reply. We have the AI installed. So you will get what kind of a course are you looking, what kind of a country you're looking.
So how do you, if you want a direct session with the university representatives, yes, we can also do that. అది అందరూ చేయరు, మేము చేయాలనుకున్నాం. ఏ యూనివర్సిటీతోనైనా డైరెక్ట్గా మాట్లాడాలనుకున్నారా, మీ క్వశ్చన్స్ అన్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా, స్కాలర్షిప్ ఏంటి అనేది డిసైడ్ చేయాలనుకుంటున్నారా, నో ప్రాబ్లం, వీ క్యాన్ ఆల్వేస్ కనెక్ట్ దెమ్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్. సో ఎస్, అందుకే నేను ఎక్స్క్లూజివ్ గా చెప్పమన్నాను. ఎందుకంటే గూగుల్ సెర్చ్ చేసి రివ్యూస్ చేసి కాదు, నిజంగా ఫారిన్ కంట్రీ వెళ్ళాలి, అసలు అక్కడ ఎలా ఉంటుంది, అక్కడ వాళ్ళతో మాట్లాడాలి అంటే యూ హ్యావ్ దట్ స్పెసిఫిక్ ఛానల్. సో బిఫోర్ యూ డిసైడ్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యూచర్, బికాస్ ఒక్క డెసిషన్ జీవితాంతం మీ పట్టుకొని మిమ్మల్ని వంచుద్ది, తుంచుద్ది, పెంచుద్ది కూడా. కాబట్టి ఆ ఒక్క డెసిషన్ తీసుకునే ముందు 100 సార్లు ఆలోచించండి. మీ ఆలోచన కన్నా మీ పిల్లల భవిష్యత్తుని ఆయన దృష్టిలో పెట్టుకొని బంగారు బాట with 18+ years of experience and 500+ universities tie-ups and 11 branches, real branches across the globe, and 38 branches in Pan India. So it's not just a simple words and basic things about idi baguntadi adi baguntadi. It's about carving and paving the path of your future and for your benefit and for your success, and biggest thing, settlement. yes, Antena, sir? why not. So now I have questions. So Santosh garu was reluctant to share about details, so I'm going to ask you lots and lots of questions. Yes. On especially I want to focus on masters, because degree in India we try to do somewhere or the other because that's our teenage and we want to enjoy. But when we get serious, we really want the best university and the perspectives of settlement. So my specific question, what kind of courses you carry and how much it will cost, because Germany is expensive, 100 rupees for one euro. So we need to be very much in our senses, and if we take a loan, how much it's going to cost, if we still put up with all the expenses, are we going to get a job? Okay, we got a job. Is any government or anything changes and kick us out of the country, and if they do we have any protection? These are all the questions. Okay, I will keep the fees for the end. So Okay. we have a lot of So things guys to are talk keeping about. us curious about it. Don't skip and keep watching. Yes. So first of all, let me just give 5 or 6 key facts about the university. We mentioned already that we are the top best private university. We teach everything in English. We have one of the biggest campuses in Germany. 85 acres, 200. Yes, Yeah. it's 340,000 square meter with all the facilities that a student will ask for. What all the facilities you So have? we have a gym, we have swimming pool, we have indoor sports center, outdoor sports center, theater, cinema, accommodation for bachelor and foundation year students, accommodation off campus for master students. So they're not gonna suffer of looking accommodation, because one of the hassles in Germany is looking for accommodation Yes, for that's the students. biggest thing. So this is something that we care about students, because we want our students, once they reach Germany, to start studying, focusing about their career. Then after graduation, something very important for all the students, we are giving them 18-month work seeking visa. So basically they will be on their residence permit as a student. Once they graduate, they get an extension for 18 months. Oh, they 1 can year and work? a half. 1 year and a half to search for a job. Okay. And no blocked account, nothing for them. They don't need to show anything. It's an extension given directly to all the students. And while they are studying, they can work either on campus with us or off campus. So on campus, students can work as a student assistant, research assistant if they are into research. This is something that we love the most. We are hosting more than 186 researchers from all over the globe on campus. Then as a teacher assistant, or they can work as an administrative assistant or IT department into colleges and so on. So on 85 campus, acres campus, I definitely think there's a lot of opportunities for we have students. 100 of students working on campus already. So they are getting around 600 euro a month. Okay. And they're working only 20 hours a week. So Awesome. 4 hours a So day, they 5 can days a study week. Yeah, and then they can study and focus more. At the same time, they can work off campus. And the good part about Bremen city, that 60 to 70% of the population are foreigner. So again, the language is not a barrier for them. barrier. So we to don't find a require job we don't require German from them. But even on campus, they don't need it. Oh, and we teach them German free of charge. So either for master or bachelor, they have free German language courses on campus for free. So we can help them after graduation to secure a job. My karma is bad.
and I tried my best. I couldn't able to fetch a job in less than 18 months. Can I extend it? And what is the university? We don't have something like this. All our students get a job. Our placement rate is the highest in Germany. 93% of our students can Really? easily secure a job in 1 year. 70% of them in 3 months. As I mentioned, we are already a constructor group. We already Oh, have a you lot have of your companies. own- Correct. And a part of that, if you check on Google, so any one of you can just go on top and type top 10 employers for Constructor University. You will find Amazon, Google, Meta, PM Group, Airbus, all these big companies. They have a partnership with us. Oh, so you support students, For handhold them for. They are paying a lot of money. They're investing in themselves. A lot of people talk about free education in Germany. Yes, But yes. yes, we have students paying money. We need to give them benefits. Okay. One of them, we help them to secure a job. They are getting this extension after graduation. And we do career fair for them. We do startup competition. Oh, Each year, we are raising thousands of euros for students for the startup competition. so if we have an idea, especially foreign students, and we can also pitch into. It's all of them foreigner students. 95% are international. Yeah, but So it's, so it's not just a job in Germany. No. So we can also pitch our ideas if at all we want to do business. Yes. So we I'll tell you, in the morning we had a session with one of the college. I was looking the flyer where I was surprised. They have given for the startup $100,000, University. it's 100,000 by euros. Constructor Capital, which is a part again of Constructor Group. So it's just all our students. We support them. So if you have even a student is studying at the same time, or even if he's alumni, after he Yeah. graduate, Future, yeah. so they can participate in this Constructor startup competition, and the winner always getting funds from the Constructor Group to start his own business. Awesome. Yeah. So the delivery of the course at a very high quality university with a well-paying job and not just restricted to working under a foreign firm, but yet you can still pitch your idea and get a business running in Yes, foreign country. and we do a lot of things to support students to secure a job, because I know this is, and we know that a lot of students are coming to Germany Settle to down. settle down, because it's an easy way to PR in 21 Yeah, months, yeah, that's citizenship our- now 3-5 years, Yes. not only from India but all over the globe. Yeah. So we need to support the students. So we have these career fairs. We are inviting all our partner companies to come to campus to conduct interviews for them on campus, either for internship, part-time or full-time job. Apart from that, if at all, because your university is research and having a lot of facilities, what if somebody wants to get into PhD? Okay. Because it's a very expensive affair and a lot of people even want to get married and want to do Yes. PhDs, and it's Okay. quite expensive. So as I mentioned, we already have 186 researchers on campus, and for us, most of the students after completing their master, if they want to go for research, we can have them on campus because they already will have some relations with professors, they have some idea to do research on and so on. So they can just study on campus, and most of them they get contract signed, so they can do their PhD at the same time, teach at the university as a professor assistant or something, and they get their salary. So we're talking here about 50,000 euro and more for us annual salary and so on. So I have a point here. People who are looking after the masters, looking for the research, doing a PhD, it is zero cost. Zero? Zero cost, no charges. He was just telling $50,000. That's you get it salary. kickback. Oh, You will Get- salary. Yeah. It's a free of cost doing a research. so I like don't doing need a to pay PhD. for my PhD. No, you will get paid. You get paid back. What on this earth is this offer, sir? Yeah. Guys, have you really heard about it? Let me put it in Telugu. మీరు ఈ యూనివర్సిటీలో కనుక మాస్టర్స్ చేస్తే మీ దగ్గర నిజంగా టాలెంట్ ఉండి క్యూరియాసిటీ ఉండి రీసెర్చ్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు ఎనీ అదర్ కంట్రీ పేరు ఎందుకులేండి, వేరే ఏ కంట్రీలో అయినా ఒక 50 లక్షల నుంచి PhD general గా it is very tough to get in. గెట్ ఇన్ వెళ్ళిన And తర్వాత వస్తే కూడా 5 stipend years ఉంటుంది, బట్ but 4-5 years మన ఎక్స్పెన్సెస్ అవన్నీ yes. ఆన్ అన్ యావరేజ్ పచ్చిగా చెప్పాలంటే ఒక 50 లక్షల నుంచి 70 లక్షలు బ్యాకప్ లో పెట్టుకుంటే కానీ ఫోకస్ అంతా పిహెచ్డి మీద పెట్టి మన లివింగ్ కాస్ట్ అవనివ్వండి, దిస్ వుడ్ బి ఆర్ బేసిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. నేను యూఎస్ లో Yes, చూసాను సార్, yes, ఎందుకంటే yes, పిల్లలు yes. వాళ్ళందరూ డిపెండెంట్స్ It's very hard to get the PhD అండ్ first of all. వాళ్ళు ఇచ్చే స్టైఫండ్ లా $1,000-1,200 సరిపో, పాపం చాలా కష్టంగా ఉండేది. కానీ
ఇక్కడ డబుల్ ధమాకా వినిపిస్తోంది నాకు. ఎందుకంటే మనం డబ్బులు పెట్టి 50-60 లక్షలు పెట్టి చదువుకోవడం కాదు, ఫ్రీగా పిహెచ్డి ఇస్తారట. అంటే ఫ్రీగా వితౌట్ ఎనీ ఫీజ్ మీ దగ్గర నుంచి వసూలు చేయకుండా ఎదురు వాళ్ళే మనకి ఆపర్చునిటీ టు డూ పిహెచ్డి ఇచ్చి, అంతేనా? కరెక్టే చెప్తున్నా కదా? సో ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్, జర్మనీ హిట్ అయింది కదా, పిహెచ్డి మొత్తం ఇచ్చి ఆన్ ద టాప్ మనకి ఆల్మోస్ట్ 50,000 euros ఎర్న్ చేసుకునే ఆపర్చునిటీ కూడా ఉంది. But the condition here is they need to do their master with us. With us, yeah, Yes. with you. Because it's the same go for bachelor's. I understand. Masters has to be done with you. Then only they know the professors. Exactly. Then only you know how good they are, if they're really curious. And then Into that is research the then. scrutiny process, because when you're giving something for free, Correct. they need to be eligible for it. That's Exactly. how you... Exactly. ఇక్కడ పిల్లలు ఏంటంటే మీరు అందరూ చూస్తున్నారమ్మా, ఒకసారి మాస్టర్స్ తర్వాత జాబ్స్ రావట్లేదు అనే క్వశ్చన్ రాదు. ఒకటి ఓపెన్ వర్క్ పర్మిట్ అనేది 18 months అనేది మీరు జాబ్ చేసుకోవడానికి రీసెర్చ్ చేసుకుంటారా, లేకపోతే స్టార్ట్అప్ రిలేటెడ్ కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారా, ఇట్స్ వన్ థింగ్. సెకండ్, ఇఫ్ యూఆర్ రియలీ గుడ్ ఎట్ దెన్ యూ కెన్ డూ ద పిహెచ్డి. మీకు రిటర్న్ రావాలనే క్వశ్చన్ అనేది మేజర్ థింగ్ అక్కడ అయిపోతుంది. రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత కూడా దట్ 21 monthsలో పిఆర్ ఆపర్చునిటీ ఉంది, పర్మనెంట్ రెసిడెన్సీ అంటారు. If you have the European passport, you can travel anywhere in the world. And మనం చాలా సేపటి నుంచి మనం ఓన్లీ ఒక కంట్రీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. యూరోపియన్ యూనియన్లో 29 కంట్రీస్లో ఎక్కడికన్నా మనం వెళ్ళొచ్చు, రావచ్చు వితౌట్ ఎనీ వీసా. అది ఒక యూరోపియన్ యూనియన్ పాలసీ. షెంజన్ కంట్రీస్ ఒక కంట్రీలో ఉంటుంది. సో యాక్సెస్ టు ఆల్ అదర్ కంట్రీస్ ఆల్సో ఇస్ అ వాల్యూ యాడ్. ఒక కంట్రీలో అంటే స్టూడెంట్ వెళ్ళినా you can travel without any visa. Extra just borders lo you'll just check your visa, what visa you hold, that's it. Arrival departure stamps antu undadu mali, because you can travel all over the European Union countries. So they can explore. Freedom of movement. They called it freedom of movement. Okay. So all the students can travel all over Germany, even with their visa, even they are studying with us. Yes. So all Schengen area. As he mentioned, I can catch some of the words now. Yes. No entry, exit stamps, nothing. So Yes. they can travel. Yes. It's like they are traveling domestically here in India. It's the same. And one more thing which I want to ask, because 95% of your students are foreign students, so you have any exclusive support structure, especially when it comes to their stay, their culture and food. There are a lot of constraints. So yes, if I'm talking about the campus itself, we have 4 different restaurants for students. And imagine for each meal, like for example, breakfast, lunch, dinner, 3 different options. Oh. So we have 12 different options each meal for all the students, because we have different nationalities. Some of them vegan, we them non-vegan, There is Muslim students on campus as well. They need to have halal food, to have their own restaurants. Yes. So we are providing as much as we can for students to be comfortable during his studies. So I'm curious about, tell me the entry. How we can enter into your university and your country, Okay. because let me conclude whatever I have understood so far. So top notch, number 1 university with top research Nobel Prize winners. And the technology is already like next level, where you participated in Formula 1. Let me add one thing. We have the biggest 3D printer in Europe on campus. Oh. We have more than 80 laboratories on campus. So we have robotics lab, ocean lab, biology, physics, chemistry. Ocean lab, yes. Wow. We have many different laboratories. Many research are going on at the same day. And our programs, they are customizable. If I'm talking about master. Yes. So our masters, for example, students can customize his master. If I'm talking, let's say, for computer science software engineering, we have 3 different tracks: AI, cybersecurity, and software engineering. Student can customize his master, and he can customize the track. How? For example, if he want to go for industry, he will have internship, and if he want to go for research, he will have 3 research projects. If he want to go for a startup, then he will have 3 custom projects during the master program. Oh, that's very highly specific and customized model. So that's why we always mention that Constructor University has job-oriented programs and research-oriented programs only. That's why we are not providing a lot of programs for students. Okay, what kind of programs? 9 masters and 19 bachelors only. Okay. Why? Because we want to keep our placement rate higher
and we want to keep our students. Quality hands-on experience Exact, such that they can hands-on, get exact. immediate jobs. Exactly. Okay. So most of them, they do major plus minor if we're talking about master. For about bachelor and master, different tracks inside each master, so they can customize and specifically. Can go I for mix computer science with MBA and that's something within is that not nine- doable in Nothing master, doable, yeah. but in bachelor's you can customize, do major plus minor. In masters, it's already most of our programs, they have a touch of AI. Okay. Even if we're talking about quantitative life science, so chemistry and data science in the age of AI. If we're talking about data science for society and business, they have some AI touch. Supply chain management with AI, business analytics and so on. So all of programs, Everything is highly yes. intelligently curated to the job And market. So students all can you choose need to the do is elective, Job, yeah. research, entrepreneur. There are three like other 3 streams. streams So where you you can. did everything. Pathway very clear. All they need to do is just create They whatever. just, and we don't let them choose by themselves. We have individual academic advisor. So professor for each 20 student, he serves as an academic advisor. So they are not alone. We tell them like, tell me You what they want to coach be. them. Yeah, they have like their mentor for all the studies. For the next 2 years. Next 2 years, bachelor or for 3 years. Let's break the surprise with the Yeah. fees now. Because So, yeah. before the fees, I want to ask like the possibility of settlement. Anyway, you told, but precisely, okay, I finished my masters and then I choose to get into a job, because anyway we have an academic counselor who will handhold us and make sure that we get a job or either entrepreneurship into our lives. And how about the PR? Okay, so very easy. After you graduate and you get a job, you can get a PR in 21 months in Germany. That's it? If you have B1 German level language. So 45,300 euro and more, you get an EU blue card in 21 months. Yeah. You get your PR. 21 But you need months? B1 German level language. Yeah, still I will If- learn the language. But if you have less, that's 27 months. No problem. 2.5 years, not 25 years, guys. 2.5 years, because that's the waiting period for us. I also tell to all the students here, it's like, see, if you're entering into, anybody entering into the European market by investment to get a PR, it is costing, even a small country in the Europe is costing something around 450,000 euros to 500 to 600,000 euros. You don't need that all. You just get the good university. Constructor University is one of its best. You get the internship, followed by you get the the Job. placement opportunity, or you get the Startup. PR option, startup funding from by then. They are the only VCs within it, and whatnot. You get a PR, so or you do the PhD. Everything you do it, you get one-stop solution. That's what I felt. అండ్ ఇక్కడ నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే, స్టూడెంట్ వీసా ఇచ్చామా, చదువుకుంటున్నాడా, ఆ తర్వాత ఏమైంది ఇంకో స్టూడెంట్ మీద పడకుండా, ఎక్స్క్లూజివ్ సంతోష్ గారు అండ్ బ్లూ రిబ్బన్ కన్సల్టెన్సీ, ఈ హ్యాండ్ హోల్డ్స్ ద ఎంటైర్ ప్రాసెస్. సో నేను ఇది చెప్తున్నాను సార్, ఓకే, విత్ యువర్ పర్మిషన్ Yes. అండ్ అథారిటీ, knowing him since all this time. సార్, నాకు ఇక్కడ అస్సలు జాబ్ చేయాలని లేదు అంటే, ఆయనే మన ఇండియన్ కమ్యూనిటీలో ఎవరో ఒకళ్ళు పట్టుకొని మీ స్టార్ట్అప్ ఐడియా కూడా సపోర్ట్ చేసి పిచ్చేసి మీకు ఒక పాత్వే, అంటే చెయ్యి పట్టుకున్నది వదలరు టిల్ యూ ఫీల్ లైక్ ఐఎమ్ డన్, ఇంకా నేను వదిలేండి మహాప్రభు, నేను సెటిల్ అయిపోయాను అనే వరకు ది బ్లూ రిబన్ కన్సల్టెన్సీ విల్ హ్యాండ్ హోల్డ్ యూ సార్. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ యు వదలరు అనే దగ్గర సో మేము ఎక్కడ పట్టుకోలేండి. అంటే అది కావాలి, అది కావాలి, అది నెసెసరీ. ఈ రోజు ప్రాపర్ గైడెన్స్ ప్రాపర్ గా లేదు. అందరూ అంటారు, బట్ గైడెన్స్ ఎవరు ఇచ్చారు? ఇప్పుడు మనం ఒక వ్యాలిడేట్ చేసే ఒక యూనివర్సిటీ అయితే వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంటే ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టర్, టచ్ వుడ్, వాళ్ళ దాంట్లో బాగుంటుంది. సింపుల్. ఓన్లీ చదవడం మాత్రమే లిమిట్ అయింది అనుకోండి పిల్లలకి. దాని తర్వాత ఏంటి, ఎవరు చెప్పరు సార్. దాని తర్వాత మీరు ఉంటారా ఏం ఏంటి చేయాలి? అనేది. అన్ని వన్ స్టాప్ అందులోనే ఉన్నాయి అనుకోండి. ఒకటి మీరు చేయాల్సింది ఒకటే అండి, ఏంటంటే అన్ని మన ప్లాట్ఫామ్ వోంట్ కమ్ టు యూ వేర్ ఎవర్ యూ సెట్ అంతా. నేను జనరల్గా నా టీమ్ మెంబర్స్కి, యూ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్, యూ హ్యావ్ టు స్టడీ వెల్. రిమెంబర్, దీనికి మాత్రం ఆప్షన్స్ లేవు. మంచి చదువు, మంచి ప్లేస్లో చదువుకుంటేనే భవిష్యత్తు జ్ఞానం బాగుంటుంది. పెంచుకొని పార్ట్ టైం జాబులు చేసేసుకొని హెవీగా
పెద్ద ఖర్చు లక్షలు పెట్టాం కదా, అప్పుడు ఆ అమౌంట్ కూడా లేదు, ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాం. సో హెవీ ఫీజెస్ లేవు. సో అలాంటప్పుడు కొంచెం రిలాక్స్, ఎంజాయ్, be with the faculty, mentoring, and use the library facilities, resources, and get the alumni support, networking, all that. Exactly. This is the only masters చేసిన తర్వాత దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో ఎడ్యుకేషన్ చేయాలని మన దాంట్లో తక్కువ. This is why we love to work with him, because he gives the good guidance to students. Not only, yes, come, you want to go to Germany, let's send you. No, he give them the good guidance. He show them how they can get more benefits from the university that we are already offering. Yes. So he knows the tricks to give to students. That's why I stick back to him, because he always thinks long term. Exactly. Yeah. Not immediate results and whatever that we are doing right now. It's always should be Usha consistency with a long term prosperity. Yes. Not something And you. unfortunately, not all the students and not everyone give the same. That's why, as I told you, we love to work with him. No, thank you. He always give the cream of the students. Not only students who want to go and study maybe with a part-time job and try to settle down in this way or this way. No, like you have master students who want to go for master and work after. You have masters who want to go for research. You have bachelors who want to go for master after. So that's a different Too approach. many options. And చాలా మందికి తెలియదు ఏంటంటే, ఇప్పుడు వెళ్తే పార్ట్ టైం జాబ్స్ కూడా ఏ కంట్రీలో ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేది ఒక చిన్న క్వశ్చన్. చిన్నగా సార్, పెద్ద చాలా పెద్ద క్వశ్చన్. ఓకే, అంటే మాకు చెప్పి చిన్నగా అయిపోయినాము. లేదు అంటే కరెక్ట్, ట్రూ. అయితే ఏంటంటే ఇక్కడ సర్వైవల్ ఇస్ ఫైన్, బట్ డే 1 లో సర్వైవ్ అయిపోవాలనే మైండ్ సెట్ అనేది ఉండకూడదు. నేను ఎందుకు అన్నాను, సార్ మీరేంటి సార్ బాగానే చెప్తారు, ఎంతో లక్షలు పెడుతున్నాము. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు పెట్టి బెంగళూరులోనో ముంబైలోనో లేకపోతే ఇంకో ఢిల్లీలోనో మీరు మాస్టర్స్ ఏదో చేస్తే పార్ట్ టైం జాబ్ అయితే చేయరు కదా. పెట్టిన చదువుకుంటారు, లేకపోతే ఫన్, ఓకే దట్స్ ఫైన్. అబ్రాడ్ అయితే పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తారు కదా. స్మార్ట్ వర్క్ ఉండాలి పిల్లలందరూ. ఏంటంటే కంటెంట్ రైటర్ లాగా చేయండి, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో కంటెంట్ రైటర్, యూట్యూబర్, దే మేకింగ్ వెరీ గుడ్ మనీ ఇన్ ది పార్ట్ టైం జాబ్. టు బి ఫ్రాంక్, దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ది ఫుల్ టైం జాబ్ ప్యాకేజ్ అనేది చెప్పచ్చు. సో దెర్ ఈస్ ఎ సొల్యూషన్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. ఇట్స్ ఓన్లీ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు సిట్ డౌన్ and think what you need. It is not because somebody say, but when you're looking for it, meer veltuna, yes nenu veltanu అని అన్నప్పుడు ఏ ఫ్యాక్టర్స్ తోని పర్టికులర్ కంట్రీ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం, ఏ ఫ్యాక్టర్స్ తోని పర్టికులర్ కోర్సెస్ని, డిమాండ్ కోర్సెస్ని ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేయడం. ఎక్కువ మనం సెలెక్ట్ చేయకపోతే యూనివర్సిటీకి అన్నీ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆ టెన్షన్ లేదు కదా. నా ఉద్దేశం అదే అనుకున్నాను, చెప్పడం కన్నా యూనివర్సిటీస్ అన్నీ ఉన్నాయి అనుకోండి. సో లెట్స్ బ్రేక్ ద సైలెన్స్ ఫర్ ద ఫీజ్ నౌ. సో ఆగండి, ఫీజ్ ఓకే కానీ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ మనకి చాలా తెలుసు అనుకుంటాం, అంటే చాలా రీసెర్చ్ చేసి అసలు మనం తోపులో వచ్చింది, అసలు లాయర్ కూడా అక్కర్లేదు, డాక్టర్ కూడా అక్కర్లేదు అని మనకు అంత తెలివితేటలు వచ్చేసాయని మనం చాలా 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 అంటే విర్రవీగుతామని చెప్పాలి. బట్ భవిష్యత్ ఇది. మనకి తెలిసినవి కొన్ని ఉంటాయి, మనకి తెలియని చెప్తుంది. మనకి తెలియదన్న విషయం మనకే తెలియదు వెళ్ళాం కదా. కాబట్టి బ్లూ రిబ్బన్ కన్సల్టెన్సీకి రండి. గుడ్ వన్ అండి. టు బి ఫ్రాంక్, ఐ యూజ్ దిస్ లైన్ ఫర్ మార్కెటింగ్. బట్ yes, absolutely, it was సో కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్ కి తప్పకుండా కాల్ చేయండి. ఈ యూనివర్సిటీ అండ్ ఇంత పెద్దవాళ్ళని ఆయన తీసుకొచ్చారంటే వాళ్ళు కూడా ఆయన నమ్మి, అండ్ వాళ్ళకి కూడా ఎందుకంటే క్వాలిటీ క్రౌడ్ కావాలి అక్కడ. ఏదో వాళ్ళని డబ్బుల కోసం తీసుకునే యూనివర్సిటీ లాగా అయితే లేదు, మీరు గూగుల్ సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. సో క్వాలిటీ పీపుల్ ని ఇవ్వాలి అంటే ఆ క్రీమ్ క్రౌడ్ ని ఇవ్వగలిగే సత్తా ఉండే వాళ్ళకే వస్తారు. కాబట్టి మీ భవిష్యత్తు మీకన్నా, మీకు తెలిసిన దానికన్నా ఇంకా అద్భుతంగా డిజైన్ చేస్తారు. సో బుక్ యువర్ అపాయింట్మెంట్స్ అండ్ ఇట్స్ ఫ్రీ. అండ్ బయట యూనివర్సిటీస్ లాగా మీకు ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు, అప్లికేషన్ ఫీజులు, $1000 ముందు మాకు డబ్బులు కట్టండి కూర్చోబెట్టి, ఆయనకి బోర్డులు అంత టీం ఉంది. చక్కగా మీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కమ్మగా, మీరు అన్నం తింటే ఎలా అయితే అమ్మ చేతి వంట కరిగిపోతుందో, మీ బాధలు, మీ కష్టాలు, మీ క్వశ్చన్స్, మీ కన్సర్న్స్ అన్ని కరిగిపోయి ప్రశాంతంగా వెళ్తారు. అంతేనా సార్? సో లెట్స్ బ్రేక్ ద ఐస్, Othmani. So I want to know, such a big university and you're giving so many options of settlement and PR in less than 2.5 years, and what's the entry criteria as a student? Yeah, so and the fees for masters they need their bachelor degree in transcript,
They need a CV, a good one, SOP, a good one as well. If they have work experience, that's a plus. Letter of recommendation, that's a plus. So based on all this, we do the evaluation and we offer scholarship mainly to all of the students. So scholarships are 30%, 50%, and 70%. So students, instead of paying 20,000 euro a year, they pay only 6,000 euro, 10,000 or 14,000. Wow. So depends It's on just technically 14 lakhs, 10 lakhs, and 6 lakhs. again depend on their GPA Profile. So the more profile, the highest GPA student have, the highest scholarship he will get. So just to give an idea, when we say highest GPA, you will pay only 6 lakhs per year. 6 lakhs, right? It's correct. Yes, Yeah, yes, okay. yes. 6,000 You're talking euro per Indian year. Yeah. rupees. We are talking about 8.0 CGPA in their bachelor and above. Awesome. Sometimes 6.5 GPA, and they are getting 50% scholarship. Depend on the student's profile. So you're also adding here lots and lots of working professionals, because you said work experience also. It also helps. So it's open for not just students but people who are looking to settle abroad. I can give you one example. So I have one student with them. He already applied, and he has 6.45 or something GPA. So 65%. So the student was like, please, can I just get 30% scholarship, and I will just, because he did his research about the university. He has 7 years work experience Wow. in the same related field, so he gets 50% scholarship. He's paying Wow. only 10 lakhs. Wow. So it depends always on the student's profile. No, it's not only about GPA, because GPA, maybe you were, let's say you didn't have the good academics, but you Your are work writing a good SOP, you have a good CV, work recommendations, experience, and you have- maybe research exactly. in their field. Some research paper, whatever the student has as a profile, please submit all. And they are helping with writing SOP as well. SOP is really a good point for students. We So- check them. I have one most daunting question for married men. These days, our Indian kids are marrying at 21 age as well. So how about spouses? And if they have any kids, their visas, and are there any restrictions or eligibility to work? So first of all, they need to go to Germany. Like the student needs to go to Germany. He needs to secure a part-time job contract, and he needs to secure a house. Not to buy a house, but just rent a house. Rental. So with the contract, at least for renting for 1 year, and the part-time job contract, so they just need to make a blocked account from here, and they can join him. So will they be allowed to work? Yes, and for example, if the spouse need to have at least A1 German level language, and they allow them to work. Spouses can work. And guys, I don't want to reveal more information. If you want to know more information, book your appointment at the scrolling numbers, and Blue Ribbon Consultancy is willing to share their knowledge and possibilities of you bringing your family back to Germany. So because you're also into doing your PRs and not just a student visa, jaise gully consultancy kaadu idi. Okay, they do lots and lots of other visas, which I will eventually start sharing more and more in the further videos, because Blue Ribbon Consultancy overseas itself has a lot of investments and companies, and they invested in a lot of other things, which they are not just a student abroad consultancy, but they are into a lot of different work permits and then PRs as well. So begin with Germany గురించి. మీరు కనుక ఆల్రెడీ పెళ్ళయి పిల్లలుండి మీ భార్యని అక్కడికి తీసుకెళ్ళి మీరు ఒక మాస్టర్స్ చేసి, లేదా మీ వైఫ్ మాస్టర్స్ చేస్తూ వెళ్దామన్న పాసిబిలిటీ కనుక జర్మనీకి చూస్తుంటే మీరు ఇవన్నీ చేస్తారు కదా సార్? 100% చేస్తాం. We have attorney team, don't worry. As మీరు ఇందాక అన్నారు, ఒక వర్క్ పర్మిట్, immigration and all. So we do Blue Ribbon immigration is something which we do. Yes. Blue Ribbon I just Global want to add Technology. that. Yeah, Yeah. absolutely. I should have. Now Yeah. మీరే చెప్తున్నారు. So Yeah. it's good. Blue Ribbon Global Technology based out of US, and Yes. then again Blue Ribbon Global And Technology. you in are also Europe. investors. Yes, that is a different thing. So we do take care of the immigration. We also the IT company where we recruit on board in our own company name. Yes. So H1Bs or work permits, we Yes. don't do third party. We do for our own company. Yes. So we are what we see in the right now the market to go with the the flow is something. The students need this kind of information. Yes. Yes. Bringing down ఇలాంటి యూనివర్సిటీస్ అంటే ఫీజ్ చెప్పిన తర్వాత నేను ఒక చిన్న ఫార్ములా చెప్దామని అనుకుంటున్నాను. చెప్పండి. సో we break the silence with the fees and then we go ahead. And how he we is can very calculate. good with math.
he makes these numbers so simple that it's inevitable for people to just. I don't need to do it because itself, the fees itself is the discount. You already. Yeah, I am excited by looking at it. I'll tell you, a lot of Indian students, especially Hyderabad and especially Andhra and Telangana, I really appreciate when we work with institutions. మన వాళ్ళందరికీ 85%, 90% చాలా ఈజీగా వస్తుంది. అంటే ఈజీ అంటే అంత ఈజీ కూడా కాదు, కష్టపడతారు. బట్ మన వాళ్ళు చూడండి, మీకు కూడా స్కాలర్షిప్ ఉంది మరి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే స్కాలర్షిప్ అనేది ఒక చిన్న క్వశ్చన్, ఎంత పర్సెంటేజ్ కి మినిమం ఒక బాల్ పార్కింగ్ ఫిగర్ స్కాలర్షిప్ వస్తుంది? ఇప్పుడు 30%, 50%, 70%. ఏ యూనివర్సిటీ అయినా స్కాలర్షిప్ ఇచ్చే ముందు 50% అన్నారు అనుకోండి, పర్సంటేజ్ 6.5 CGPA లేదు లైక్ అన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ వాళ్ళు ఆ పర్సంటేజ్ కన్సిడర్ చేయరండి. కానీ ఆయన ఏమన్నారు ఇందాక, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే కూడా స్కాలర్షిప్ అంతా అలొకేట్ చేస్తున్నారు. అంటే ఏ యూనివర్సిటీ అలా నిక్కచ్చిగా ఉండి మళ్ళీ స్కాలర్షిప్లు కూడా లిబరల్ గా ఉండడం అంటే ఇది ఎక్కడన్నా చూసాము. మళ్ళీ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ నెంబర్ 1. అక్కడ వాళ్ళకి టాలెంట్ ఉన్నోళ్ళు కావాలి, క్రీమ్ పీపుల్ కావాలి, వాళ్ళకి వాళ్ళు స్కాలర్షిప్ ఇచ్చి మరి ఇన్వైట్ చేయడానికి వాళ్ళు చాలా ఓపెన్ ఆర్మ్స్ తో ఉన్నారు. అబ్సల్యూట్లీ. వాళ్ళకి అసలు ఇది ఒక ఎడ్యుకేషన్ అనేది వాళ్ళకి బిజినెస్ కాదు. నేను అక్కడ ఐ గాట్ ఇంప్రెస్డ్. యూనివర్సిటీ దే వాంట్ ది రియల్ యంగ్ టాలెంట్, దే వాంట్ ఎంకరేజ్ ది రియల్ టాలెంట్. That is what we have the best in this. So grab the 70% scholarship and 20,000 euros అనుకోండి, అందులో 70% తీసేస్తే మీకు వచ్చింది 6,000 యూరోలు. 6 లక్షలకు కూడా ప్రాపర్టీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, ప్రాపర్టీ మీద ఎడ్యుకేషనల్ లోన్ అనేది పేరెంట్స్ తో మీరు డిస్కస్ చేయనక్కర్లేదు. బికాస్ వీ హ్యావ్ ఆల్ ద బ్యాంక్స్ టైప్స్. యూ టేక్ ది నాన్ కొలాటరల్ లోన్ మేము ఇస్తాం బ్యాంక్స్ తో, మేమే ఇస్తాం. ఆల్ బ్యాంక్స్ తో వీ డోంట్ మళ్ళీ చార్జ్ చేయం. సో బ్యాంక్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్ విత్ అస్ వితౌట్ ఎనీ కొలాటరల్. సో యూ గెట్ 6 lakhs లోన్, రైట్, ఫాలోడ్ బై ది లివింగ్ కాస్ట్. దట్స్ ఓకే. సో వేర్ యూ కెన్ పే బ్యాక్. అలాంటి కంట్రీ కాబట్టి 70 లక్షలు పెట్టినప్పుడు టెన్షనే, 6 లక్షలు పెట్టినప్పుడు టెన్షనే పిల్లలకి. బెంగళూరులో 25 lakhs ఉంది. నిజంగా చెప్పండి, 25 lakhs, 30 lakhs స్కూల్. కొంచెం మంచి యూనివర్సిటీస్ కూడా ఉన్నాయి. జాబ్ అనేది ఒక టాలెంట్ బట్టి ఉంటుంది, పోర్ట్ఫోలియో బట్టి ఉంటుంది. బట్ ఏంటంటే ఫీజు అయితే 25 lakhs కి లోన్ కూడా వస్తుందా? లోకల్లో లోన్ కూడా రాదు. అబ్రాడ్ లో యూ గెటింగ్ ఏ లోన్. సెకండ్, ఎంత సింప్లిఫైడ్ చెప్తున్నా, all nationalized banks are not asking you to pay the EMI until you finish the course, right? Obviously. అంటే మీకు బర్డెన్ లేదు ఆ ఫీజ్ మీద కూడా. కోర్స్ తర్వాత వర్క్ పర్మిట్ ఉంది అక్కడ, ఆ టైంలో 18 months ఎక్స్టెండెడ్ వీసా ఇస్తున్నారు. సో స్కాలర్షిప్ ఇప్పుడు 50 లక్షలు పెట్టాము, 30 లక్షలు పెట్టాము అంటే బర్డెన్ ఉంటుంది, పార్ట్ టైం జాబ్ హెవీగా చేసుకుంటున్నారని మైండ్ సెట్ మన తెలుగు వాళ్ళు జనరల్ గా. బట్ చేయకూడదు, చేస్తున్నా 20 గంటలు కూడా ఒకటి ఉండాలి, నో ప్రాబ్లం, నథింగ్ రాంగ్. బట్ ఫీజు 1/3 వెళ్ళిపోయింది కదా. ఇప్పుడు కూడా పార్ట్ టైం జాబ్ మీద ఆలోచన పక్కన పెట్టి యూ ఫోకస్ ఆన్ ది స్టడీస్. జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ది స్టడీస్. యూ హ్యావ్ the heaven మీరు అన్నట్టు, there is all the doors open for other options. Who knows, you may win that 100,000 euros for your startup. Why are we not? నేనేమనుకుంటున్నా, నా స్టూడెంట్కి ఎందుకు రాకూడదు ఆ ఎంటర్ప్రెన్యూర్? నాకు ఆ సీడ్ ఫండింగ్ రాకూడదా? నా స్టూడెంట్కి ఎందుకు ఆ హై ప్యాకేజ్ 45,000 euros ప్యాకేజ్ ఎందుకు రాదు? దానికి ఒక ప్రిపరేషన్ కావాలి. ఈ ప్రిపరేషన్ లేనిది, ఏ ప్లానింగ్, ఏ స్ట్రాటజీ లేని ఏం చేయకూడదు, ప్రొడక్ట్ ఉండదు. So what I am actually telling you, that if you looking for the best, for your career, think about it twice, or probably as many number of times, but do the groundwork. Sit with the consultant, see the options, explore, know with the information with the university representative, and discuss about the scholarship. Anni చేయండి. groundwork ఇక్కడ చేయకపోయి మనం అక్కడ పోయి ఎవరిని బ్లేమ్ చేసుకునేది, అంతేనా? సో నాకు కావాల్సింది క్వాలిటీ స్టూడెంట్స్. ఆల్ ఐఎమ్ కన్సర్న్ గుడ్ క్వాలిటీ. అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ రీజియన్ లో
we have the best because we have the good percentage and all. So now this is an opportunity for them. So one last question, sir. I understand students and ఎంత టైంలో అప్లై చేసుకోవాలి అండ్ Good question. ఏమేమి కన్సిడర్ చేస్తారు? ఇప్పుడు బ్లూ రిబ్బన్ కన్సల్టెన్సీని ఇమాజిన్ రేపే అప్రోచ్ అయ్యారు. హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్ టు ప్రాసెస్, గెట్ ద స్కాలర్షిప్ అండ్ దెన్ ల్యాండ్ ఇన్ జర్మనీ? So the applications are open first of all, and for the fall 2026, because the early you apply the scholarships, your admission can be confirmed eppudaina. So first thing is there is no application fee based on the MOI antam, so medium of instruction. You can still apply, but later for the visa time you need your IELTS first thing because of the Germany, and we don't need any German language. First thing, admission is very fast. You can secure your admission. How within many months? No, not months. It just you can secure Days. within a week's time. Weeks? Within a Days. week's time. Days? But I can say, probably a week or 2 weeks, Yeah, because yeah. we also want to validate, check Yeah, how yeah. the documentation Scrutiny, part. the Yes, but they're very profiles fast. and- They're very fast. Ala Days? మనం అంత ఫాస్ట్ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే లైక్ ఐ వాంట్ బి వెరీ న్యూట్రల్ గా ఒక 1 వీక్ పట్టుద్ది ఓ 2 వీక్స్ పట్టుద్ది. దట్ ఈస్ వెరీ 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 యుఎస్ యూనివర్సిటీస్ అనుకోండి, మిగతా కంట్రీస్ Months. అనుకోండి, టేక్స్ అ మంత్ అండ్ అబౌవ్. ఇప్పుడు యూనివర్సిటీస్ టు యూనివర్సిటీ, కంట్రీ టు కంట్రీ డెడ్ లైన్స్, అప్లికేషన్స్ మారిపోతున్నాయి. అన్ని మారుతుంటాయి కాబట్టి ఒక టైం అన్ని ఫిక్స్ చేయలేం కాబట్టి, బట్ దే ఆర్ వెరీ ఫాస్ట్. యూ గెట్ ది అడ్మిషన్ అండ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ఓవర్ ది ప్రాసెస్. అండ్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ స్కాలర్షిప్ సెక్యూర్ అయిన Assessment తర్వాత ఆఫర్ లెటర్లో అన్నీ ఉంటాయి. మీకు వచ్చే ఆఫర్ లెటర్లో ఫీజ్ ఎంత, స్కాలర్షిప్ ఏంటి, క్యాంపస్ ఏంటి, కోర్స్ ఏంటి, అన్నీ ప్రతి ఒక్కటి ఉంటుంది క్యాంపస్ ఇన్ఫర్మేషన్తో సహా. దాని తర్వాత దెన్ వి అప్లై ఫర్ APS అండ్ దెన్ వి గో ఫర్ బ్లాక్డ్ అకౌంట్ అనేది ఎన్ని ఉంటుంది. నెలల్లో నేను ఫ్లై అవ్వచ్చు జర్మనీకి? అన్ని బాగుంటాయి. అన్నీ బాగుంటే ఒక అంటే లైక్ సెప్టెంబర్ ఇంటేక్ Intake కి, you can we can apply visa okati. It will take at least 3 weeks to 4 weeks time, to be frank. సో మనకి యూనివర్సిటీ నుంచి విత్ ఇన్ కపుల్ All you can fly వచ్చేస్తుంది. very fast, like 2-3 months lo process అయిపోతుంది. ఓకే. So that's ఐ very థింక్ వి ఆర్ ఎట్ అ రైట్ టైం అండ్ అ గుడ్ టైం. absolutely right. ఫిబ్రవరిలో ఉన్నాం మనం. సో నేను నా డిస్కౌంట్ కోడ్ చెప్తాను సార్, అది ఇచ్చిన వాళ్ళకి కొంచెం డిస్కౌంట్ ఇచ్చేయండి, ఇచ్చేదా? ఇచ్చేయండి. సో నా పేరు తెలుసు కదా, ఉషా 001 అని ఇచ్చేద్దాము. Yeah. సచ్ దట్ ఈ వీడియో కనుక చూస్తే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్ కి కనుక మీరు కాల్ చేస్తే 2 to 3 months లో కళల ప్రపంచం, అద్భుతమైన ఆనందమైన ఆహ్లాదభరితమైన యూరోపియన్ కంట్రీస్ మొత్తం తిరిగేసే ఆపర్చునిటీ మీకు పెళ్ళై ఉన్నా, ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రియలీ లుక్ ఫర్ అబ్రాడ్ అండ్ ఆప్షన్స్ అండ్ తక్కువ డబ్బులు, జస్ట్ స్టార్టింగ్ మీకు ఆల్రెడీ ఇందాక ఆయన చెప్పినట్టు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే కనుక, స్టూడెంట్స్ మాత్రమే కాదు ఎవరైతే అబ్రాడ్లో వెళ్ళి సెటిల్ అవుదాం అనుకునే వాళ్ళు కూడా, సో కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేసి బ్లూ రిబ్బన్ కన్సల్టెన్సీ అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి అండ్ నా పేరు చెప్పండి, వాళ్ళు డిస్కౌంట్ ఇవ్వకపోతే ఇచ్చేస్తారు సార్. ఇంకొక చిన్న గుడ్ న్యూస్ పిల్లలందరికీ యాక్చువల్గా ఎయిర్పోర్ట్ పికప్ నేనే చేయాలనుకున్నాం మా టీం. సో we do a free airport pickup. Oh. Yeah, and we would like to accommodate for a 1 week accommodation akkade, Free? for free. Free? Yeah, because to help them. వెళ్ళగానే పాపం వాళ్ళకి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏంటి అనేది ఒక చిన్న టెన్షన్ question. బాగుంటుంది సార్. ఇది ఒక మార్కెటింగ్ యాంగిల్ ఆలోచించలేను నేనేమన్నా మన పిల్లలు వెళ్ళిన వెళ్తే- తర్వాత సార్ అక్కడికి వెళ్ళాలి, ఆడపిల్లలు ఉంటారు, ఎవ్రీబడి they have a concern how secure it is. That's so beautiful, we sir. wanna help them by with the support of the university. ఒక 1 week అకామిడేషన్ జాగ్రత్తగా ఎయిర్పోర్ట్ పికప్ అన్ని చేసుకొని, తర్వాత స్టూడెంట్ వీసా యాక్చువల్గా ఏంటంటే 90 days ఫస్ట్ వీసా పడుతుంది. ఓకే. దాని తర్వాత వెళ్ళిన తర్వాత స్టడీ పర్మిట్ అనేది మీకు Update గా అవుతుంది. బయోమెట్రిక్ లాంటిది ఒక కార్డ్ ఒకటి ఉంటుంది. సో ఈ ప్రాసెస్ చేయడానికి ఇవంతా చేసేసాం అనుకోండి, దాన్ని ఒక ట్రావెల్ కార్డ్ ఇచ్చి పంపించడం సింపుల్గా, వాళ్ళకి కావాల్సింది ఒక సిమ్ కార్డ్ ఇచ్చి పంపించాం, పేరెంట్స్ ఆర్ హ్యాపీ. ఇవన్నీ బ్యాచులర్స్ కానీ మాస్టర్స్ కానీ వీల్ టేక్ మనం సపోర్ట్ చేస్తాం బ్లూ రిబ్బన్. And apart from that, Blue Ribbon Global Technology, what we do is we help you to bring your portfolio, to take you for the internships in the summer, and to the companies. We also market additionally, and any immigration support. We have attorneys. We have we have a Germany branch also, so we have a team there. Now school friend who's having Yeah, holding my Porsche. branch. Yes.
So we have everything to support you. You're not alone. So we'll help you. We'll take care of it. All you need to think that a good university, and we have that university. Constructor University is the best in the Europe right now. So apply for it. Secure the admissions first of all. Don't lose that 70%. Who else is giving? ఎవరు ఇవ్వట్లే. ఇప్పుడు ఇచ్చేవాళ్ళు అప్ టు అనేది వేరు, ఇస్తున్న వాళ్ళు వేరు. తీసుకోవడం అనేది కూడా బెటర్ కదా. 6 లక్షలకి ఏమొస్తుంది? వచ్చిన కారు కూడా రాదు. So yeah, exactly. So if you want to buy a new car versus invest in your own future in Germany with the latest technology. Thank you, Usha, for that. So it was really a great opportunity to meet, and I'm so happy, especially coming here, and I got the invitation, and all of a sudden, yes, absolutely. No, I really felt, sir, because see, I have seen, like, we lived in abroad, and a lot of people blabber without knowing anything or without having anything. Yeah. But you having so much, like he being in such a big position, and then he himself came to the university, through university, from university, in a real human form, not in virtually. Why are you saying virtually? No, lot of people are also, ante even to talk to university people, అంటే నేను రీసెర్చ్ చేసా బయట కన్సల్టెన్సీస్ మీతో మాట్లాడే ముందు, నాట్ వర్చువల్ మీటింగ్ కూడా లేదు అక్కడ. దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ గివింగ్ యు ఆర్ allowing you. There are good and bad everywhere. అంటే there are agents versus రియల్ టైమ్ కనెక్షన్స్ విత్ ద యూనివర్సిటీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు మన పిల్లలు ఈయన ఇంత దూరం వచ్చి మనకి చేస్తున్నారంటే, ఇమాజిన్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏదైనా మన పిల్లలకి అంత ఫోకస్ ఉంటుంది వర్సెస్ అదర్స్. అంతే కదా, నేను అది ఎంఫసిస్ చేద్దాం అనుకుంటుంది. Absolutely, it's good that if we bring university, and next time we can do an activity, workshop with the students in our studio. Sure, absolutely. I think that can help definitely and construct the idea for the Constructor University. Maybe thank you so much, first of all, for coming all the way and giving your time and then sharing all about the university, Uthmani. And one more thing is, I might, once you go back to Germany, will take you on a live or ask you a couple of questions from our students' perspective, and I'll also try to pull them all in an online. We have many students on campus who would love to. You can show us the campus around, and sure. then now it's snowing a little bit, so it's different vibe. Yes. But we have different students on campus. We would love to connect you to them, and they can share their experience. The real cultural things that's happening there, and the student. They're celebrating Diwali, right? Yeah, it's correct. Yeah. Diwali, and there is the Shara. Yes, already on campus they have their student club for Southeast Asia students. They are doing a lot of activities. So we really want to please do share a couple of pictures. I'll put them on my podcast as well, such that we understand how big is your university. I will share with you the Instagram page for the students association. Sure. You can put it on the description as well. They can check. They can connect with them. They can connect with them. Awesome. So guys, what else you need? You can see the virtual reality of the university, because I'm definitely going to have one more session with Othman once he gets back to Germany. And if you want to have a prospective pathways to settle down in Germany, and you always have Santosh Garu of having so much of years experience and giving you crunch of your little pocket money, making it into the big dreams of reality of landing in Germany and getting a PR. And second thing, if you're a student and you want to go to the best university with research facilities, do your masters. And if you are a parent of +2 and you want to build the future like an empire of your kid, then this is the best university for doing bachelor's as well. So these many options. Don't forget to put your perspective to them such that they can enhance it, and they can make sure that your perspective is being taken care from your, not వాళ్ళేదో తెచ్చి మీ మీద రుద్రు, మీకు ఏది కావాలో అదే ఎన్హాన్స్ చేసి ఇస్తారు. We have such patience, no problem. Yes. So this is, and do take their consultation, and you can book your consultation at the
below given numbers, and you can use the coupon code that's been shared. And if you want anything else, you can post your comments under this video, all your questions and concerns. And I want to add something here. Yeah. I will check this video and I will answer all the comments. wow, really? Personally, yeah. Really? So awesome. any comments are amazing. See, the university entire Southeast Asia head is going to answer your questions. What else you need, guys? This is your chance. Watch this video, and if you have any questions, I'm going to put this on Instagram as well and tag him. He's going to see your questions and he's going to reply back. So this is your golden opportunity. Sir, anything else that you want to share? That's fine, Andy. Thank you, Usha garu. Thank you so much. Thank you so much for Thank coming, you. and it's Thank you. really pleasure meeting Thank you so much. And wish to come to Germany with all our students once Yes, we they have are. an open invitation. Whenever you want to come, we can host you on campus. We can make another podcast from campus. Yeah, sure. really I would love wonderful to. campus. Guys, so if you're going, I'll also come along with you and we'll do a podcast in the Germany too. That's great. So thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.